Hi friends, welcome to Anshu's library. Today's topic is about ecological pyramids. So మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్ అంటే బయోటిక్ అండ్ ఏబయోటిక్ కాంపోనెంట్స్ గురించి డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకున్నాము. అండ్ అలాగే ఫుడ్ చైన్, ఫుడ్ వెబ్, దీస్ టూ ఆర్ ఆల్సో ఫంక్షనల్ attributes ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. అండ్ కమింగ్ టు ఎకలాజికల్ పిరమిడ్, దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద ఫంక్షనల్ attribute ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. అంటే ఫంక్షనింగ్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టంలో ఆ ఫంక్షనల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాము. సో లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్. ఎకలాజికల్ పిరమిడ్స్. సో గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ecosystem starting with producers at the base and successive trophic levels forming the apex is known as ecological pyramid. So first of all, just look at this pyramid అంటున్నాము. We know that pyramid అంటే ఇలా ఉంటుంది షేప్ అనేది. సో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాము? ద ట్రాఫికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ అన్ ఎకోసిస్టమ్. సో మనం ట్రాఫికల్ స్ట్రక్చర్ అండ్ ఫంక్షన్ అంటే ప్రొడ్యూసర్స్, కన్స్యూమర్స్, సో వీటినే మనం ఈ స్ట్రక్చర్లో ఒక ఎకలాజికల్ పిరమిడ్ రూపంలో మనం రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఇస్తాము. సో ఈ పిరమిడ్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఎట్ ద వి నో దట్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్ ద బేస్ అండ్ ద సక్సెసివ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ అంటే ఏంటి? ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్, సెకండరీ కన్స్యూమర్స్ అండ్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ ఫార్మింగ్ ఏ ఎపెక్స్. Ecological pyramids are of three types. Pyramid of number. This is first pyramid of numbers. It represents the number of individual organisms at each trophic level. We may have upright or inverted pyramid of numbers, depending upon the type of ecosystem and food chain. So pyramid of number ante enti? The number of individual organisms at each trophic level. So each trophic level lo unna నెంబర్ని బేస్ చేసుకొని మనం పిరమిడ్ అనేది రిప్రజెంట్ చేయాలి. అండ్ దే ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పిరమిడ్స్, అప్రైట్ పిరమిడ్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. సో దిస్ ఈజ్ ఏ అప్రైట్ పిరమిడ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. ఏ పిరమిడ్ అయినా కూడా ఇట్ స్టార్ట్స్ విత్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఎట్ ద బేస్ అండ్ సక్సెసివ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్ ఫార్మింగ్ ఏ ఎపెక్స్. సో ఫార్మింగ్ ఏ ఎపెక్స్. సో దిస్ ఈజ్ అప్రైట్ అండ్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. And then a grassland ecosystem and a pond ecosystem shows a upright pyramid of number. సో మనం ఇక్కడ గ్రాస్లాండ్ అండ్ పాండ్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఎగ్జిబిట్ అప్రైట్ పిరమిడ్ అంటే ఇలాంటి ఒక పిరమిడ్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తాయి. అంటే మనకి అర్థమవుతుంది కదా, పిరమిడ్ ఆఫ్ నెంబర్ అంటున్నాము, సో ప్రొడ్యూసర్స్ అంటున్నాము, ప్రైమరీ అంటున్నాము, సెకండరీ అంటున్నాము అండ్ దెన్ టెరిషరీ కన్స్యూమర్స్ అంటున్నాము. సో హియర్ బ్రాడ్ బేస్ అనేది ఉంది, అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నట్లు. కొంచెం వాటి సైజ్ అనేది డిక్రీజ్ అయింది, అంటే ప్రైమరీ కన్స్యూమర్స్ నెంబర్ ప్రొడ్యూసర్స్ కంటే తక్కువ ఉండాలి, సెకండరీ ఇంకా తక్కువ ఉండాలి, టెరిషరీ నెంబర్ ఇంకా తక్కువగా ఉండాలి. అంటే ఒక సక్సెసివ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్కి వెళ్ళే కొద్దీ వాటి నెంబర్ అనేది కనుక గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అయితే విచ్ ఎగ్జిబిట్స్ అప్రైట్ పిరమిడ్, ఒక అప్రైట్ పిరమిడ్ని ఎగ్జిబిట్ చేస్తున్నట్లు. సో ఇక్కడ గ్రాస్లాండ్ అండ్ పాండ్ ఎకోసిస్టంలో అలాంటి కండిషనే ఉంటుంది. సో ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఇన్ ద గ్రాస్లాండ్ ఆర్ గ్రాసెస్. సో వి నో దట్ ఒక యూనిట్ ఏరియా తీసుకుంటే గ్రాస్ స్పీసీస్ నెంబర్ అనేది మనకి ఎలా ఉంటుంది? కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ గ్రాస్ స్పీసీస్ అనేవి ఉంటాయి. అండ్ ఆ గ్రాస్ స్పీసీస్ని తీసుకునే ఏవైతే మనకి ర్యాబిట్స్ కావచ్చు, ర్యాట్స్ కావచ్చు, వాటి నెంబర్ అనేది ఎలా ఉంటుంది? కొంచెం డిక్రీజింగ్గా ఉంటుంది. వాటిని తీసుకునే స్నేక్స్ నెంబర్ అనేది ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. ఆ స్నేక్స్ని తీసుకునే ఈగల్ నెంబర్ అనేది ఇంకా గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజింగ్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇట్ షోస్ ఏ అప్రైట్ పిరమిడ్. అండ్ సేమ్ కండిషన్ పాండ్ ఎకోసిస్టంలో కూడా మనకి ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. సో ద ప్రొడ్యూసర్స్ ఫార్మ్ ఏ బ్రాడ్ బేస్, ద హెర్బివోర్స్ ఇన్ ఏ గ్రాస్లాండ్ ఆర్ ఇన్సెక్ట్స్, while tertiary carnivores or hawk and other birds which are gradually less and less in number, and hence the pyramid apex becomes gradually narrower, forming an upward pyramid. Just look at this. So here pyramid of number for a grassland ecosystem. సో ఇక్కడ ప్లాంట్స్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ ప్లాంట్స్ని తీసుకునే మైసెస్ నెంబర్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది. వాటిని తీసుకునే స్నేక్స్ నెంబర్ అనేది ఇంకా లెస్గా ఉంటుంది. వాటిని తీసుకునే ఈగల్స్ నెంబర్ అనేది ఇంకా తక్కువగా ఉండడం వల్ల ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ అప్రైట్ పిరమిడ్. అండ్ దెన్ పారాసైటిక్ ఫుడ్ చైన్ షోస్ అన్ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. సో మనకి ఇక్కడ పారాసైటిక్ ఫుడ్ చైన్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ షోస్ లైక్ దిస్. హియర్
the producers number is less. Producers number అనేది తక్కువగా ఉంది. అండ్ వీటిని తీసుకునే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏవైతే ఫ్రూట్ ఈటింగ్ బర్డ్స్ నెంబర్ అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఈ బర్డ్స్ని తీసుకునే పారాసైట్స్ అంటే ఏంటి, లైస్ కావచ్చు, బగ్స్ కావచ్చు, వాటి నెంబర్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ లైస్ని బగ్స్ని తీసుకునే హైపర్ పారాసైట్స్ నెంబర్ అనేది ఇంకా కొన్ని ల్యాక్స్ ఆఫ్ హైపర్ పారాసైట్స్ అనేవి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇట్ షోస్ ఏ బ్రాడ్ ఎపెక్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ నారో బేస్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అండ్ ఇట్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్. ఎక్కడ, పారాసైటిక్ ఫుడ్ చైన్లో మనకి ఇలాంటి కండిషన్ అనేది అపియర్ అవుతుంది. జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్, షోస్ an inverted pyramid of number that produces like few big trees. Fruit eating birds acting like herbivores which are larger in number when compared to big trees. A much higher number of lice, bugs, etc. grow as parasites on these birds, while a still greater number of hyperparasites like bugs, fleas, microphytes upon them, thus making an inverted pyramid. So whatever it is, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఇన్వర్టెడ్ పిరమిడ్లో బేస్ అనేది నారోగా ఉంటుంది, ఎపెక్స్ అనేది బ్రాడ్గా ఉంటుంది. అండ్ దెన్ just look at this image. So here trees number is, big trees number is less. So here we have to take a unit area, the trees number is less when compared to birds number అనేది కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ బర్డ్స్ మీద ఉండే బర్గ్స్ అండ్ పారాసైట్స్ నెంబర్ అనేది డెఫినెట్గా ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ బర్గ్స్ని తీసుకునే హైపర్ పారాసైట్స్ నెంబర్ అనేది ఇంకా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ లైక్ దిస్, a narrow base and a broad apex. So this is pyramid of number, inverted direction, best example parasitic food chain. And then pyramid of biomass. We know that biomass ante organic matter which is produced by plants and animals, we know that. So it is based upon the total biomass dry matter at each trophic level in a food chain. The pyramid of biomass can also be upright or inverted. So pyramid of biomass ni kuda మనం 2 directions, upright and inverted, 2 pyramids అనేవి కూడా ఎగ్జిబిట్ చేస్తాము. సో దీనికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పుకుందాము. పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ అండ్ ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్. ద పిరమిడ్ ఆఫ్ బయోమాస్ ఇన్ ఏ ఫారెస్ట్ ఈజ్ అప్రైట్. సో మనకి ఇక్కడ ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే అప్రైట్ డైరెక్షన్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ ట్రీ అక్యుములేట్స్ ఏ హ్యూజ్ బయోమాస్ వైల్ ద కన్స్యూమర్స్ టోటల్ బయోమాస్ ఫీడింగ్ ఆన్ దిమ్ declines at higher trophic levels, resulting in a broad base and a narrowing top. సో జస్ట్ లుక్ ఎట్ దిస్, ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం, ఫారెస్ట్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే విచ్ ఎగ్జిబిట్ ఏ అప్రైట్ డైరెక్షన్. ఎందుకు, ఫారెస్ట్లో ఉండే ట్రీస్ నెంబర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది అండ్ విచ్ రిజల్టింగ్ ఏ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బయోమాస్. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బయోమాస్ అనేది ప్రొడ్యూసర్స్ నుంచి అక్యుములేషన్ జరుగుతుంది. అండ్ వీటి మీద డిపెండ్ అయ్యే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్ కావచ్చు, సెకండరీ కన్జ్యూమర్స్ కావచ్చు, టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్ కావచ్చు, డెఫినెట్గా తక్కువ బయోమాస్ని జనరేట్ చేస్తాయి కాబట్టి విచ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ బ్రాడ్ బేస్ అండ్ ఏ నారో ఎపెక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ a pyramid of biomass, that is forest ecosystem. And then so just look at this image. So this is upright direction. So ఇక్కడ ఏం చెప్పొచ్చు మనం, ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి 1000 kgs బయోమాస్ని జనరేట్ చేస్తే వాటిని తీసుకునే హెర్బివోర్స్ అనేవి విచ్ జనరేట్ ఓన్లీ 100 kgs ఆఫ్ బయోమాస్. అండ్ వాటిని తీసుకునే ప్రైమరీ కార్నివోర్స్ అనేవి విచ్ అక్యూములేట్ ఓన్లీ 10 kgs ఆఫ్ బయోమాస్. అండ్ వాటిని తీసుకునే టాప్ కార్నివోర్స్ అనేవి విచ్ అక్యూములేట్ ఓన్లీ 1 kg ఆఫ్ బయోమాస్. సో ఇట్ విల్ ఎగ్జిబిట్ ఏ అప్రైట్ డైరెక్షన్. అండ్ కమింగ్ టు ఇన్వర్టెడ్ డైరెక్షన్, just look at this, the pond ecosystem shows an inverted pyramid of biomass. The total biomass of producers phytoplanktons is much less as compared to herbivores, that is zooplanktons, insects, carnivores, small fish, and tertiary carnivores, that is big fish. Thus the pyramid takes an inverted shape with narrow base and broad apex. So here just look at this aquatic ecosystem, so which exhibits a inverted direction. So inverted direction ఎందుకంటే మనకి phytoplanktons అనేవి which generate just 4 grams per meter square
మీటర్ స్క్వేర్ ఏరియాకి 4 grams ఆఫ్ బయోమాస్ మాత్రమే మనకి ఒక ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టమ్ తీసుకున్నట్లయితే ప్రొడ్యూసర్స్ అనేవి రిలీజ్ చేస్తాయి. అండ్ కమింగ్ టు హెర్బివోర్స్కి వచ్చేటప్పటికి 8 grams ఆఫ్ బయోమాస్ అనేది లిబరేట్ అవుతుంది. అండ్ కార్నివోర్స్కి వచ్చేటప్పటికి వి నో దట్ ఒక బిగ్ ఫిష్ అనేది తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ రిలీజెస్ ఏ హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బయోమాస్. అది ఒకవేళ చనిపోయినట్లయితే ఒక హ్యూజ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ బయోమాస్ అనేది మనకి రిజల్ట్ అవుతుంది. అంటే 12 grams మీటర్ స్క్వేర్కి 12 grams ఆఫ్ మనకి బయోమాస్ అనేది కార్నివోర్స్ నుంచి జనరేట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనకి ఏం చెప్పచ్చు, ఆక్వాటిక్ ఎకోసిస్టంలో ఒక నారో బేస్ అనేది ఉంటుంది. అండ్ పైకి సక్సెసివ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్స్కి వెళ్ళేటప్పటికి బయోమాస్ క్వాంటిటీ అనేది ఎక్యుములేషన్ ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల విచ్ ఎగ్జిబిట్స్ ఏ బ్రాడ్ ఎపెక్స్. సో దిస్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ for pyramid of biomass, that is aquatic ecosystem. And then pyramid of energy. So just remember pyramid of energy which exhibit always only one direction, that is upright direction. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది ఓన్లీ ఒక డైరెక్షన్లోనే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది, అది అప్రైట్ డైరెక్షన్. ఎట్ ఎవ్రీ సక్సెసివ్ ట్రాఫిక్ లెవెల్ దెర్ ఈజ్ ఎ హ్యూజ్ లాస్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అబౌట్ 90% in the form of heat, respiration, etc. Thus at each next higher levels only 10% of energy passes on. సో మనకి ఎప్పుడు కూడా ఎనర్జీ అనేది ప్లాంట్స్ నుంచి ప్రైమరీ టు సెకండరీ నుంచి టెరిషరీ కన్జ్యూమర్స్కి వెళ్ళేటప్పుడు ప్రతి లెవెల్ దగ్గర కూడా ఎంతో కొంత అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి ఏమవుతుంది, హీట్ రూపంలో, రెస్పిరేషన్ రూపంలో ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవుతుంది. 100% కన్జంప్షన్ జరిగితే 90% it loss in the form of heat and respiration. So only 10% energy మాత్రమే which passes to successive trophic levels. So what would be happen? It always exhibit a upright direction. Only upright మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. అంటే ప్రొడ్యూసర్స్లోనే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ అనేది ఉంటుంది. ప్రైమరీ, సెకండరీ, టెరిషరీకి వెళ్ళే కొద్దీ ఎనర్జీ లెవెల్ అనేది ఏమవుతుంది, గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ దెన్ hence there is a sharp decline in energy levels at each trophic level as we move from the producers to top carnivores. Therefore the pyramid of energy always upright direction, upright lone manaki exhibit avutundi. And then just look at this image. So here primary producers lo 100% manaki primary producers lo manaki 100% energy అనేది ఉంటే వాటిని తీసుకునే ప్రైమరీ కన్జ్యూమర్స్లో ఓన్లీ 10% మాత్రమే ఎనర్జీ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే 90% ఇట్ లాస్ త్రూ హీట్ అండ్ రెస్పిరేషన్. అండ్ దెన్ సెకండరీకి వచ్చేవాడికి జస్ట్ మనకి 1%, అండ్ దెన్ జస్ట్ 0.1%. అండ్ ఎపెక్స్కి వెళ్ళే కొద్దీ ప్రిడేటర్స్కి జస్ట్ 0.01% ఎనర్జీ మాత్రమే రిమైన్ అయి ఉంటుంది. అంటే లెఫ్ట్ అనేది జరుగుతుంది. ఎనర్జీ ఈజ్ లాస్ త్రూ హీట్ అండ్ రెస్పిరేషన్ రూపంలో మనకి ఎనర్జీ అనేది లాస్ అవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇట్ ఆల్వేస్ ఎగ్జిబిట్ ఓన్లీ అప్రైట్ డైరెక్షన్ మాత్రమే ఎగ్జిబిట్ అవుతుంది. ఇది పిరమిడ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో దీస్ ఆర్ 3 types of pyramids: pyramid of energy, pyramid of biomass, and pyramid of number. And this is about ecological pyramids. I hope you understand this class. If you want to see more videos in my channel, subscribe to my channel. Thank you.